This is Miraz. He used to live in Bandaria, Pirajpur. After Cyclone Amphan destroyed everything, he moved to Dhaka. Now he is living in Greenland, Khulna. This is Mariam Begum. She used to live in Shariatpur, but everything was destroyed by river erosion, so she moved to Dhaka. Currently, she has been living in a rented house in Shempur, Dhaka. Across Bangladesh, climate change is forcing thousands of families to leave their homes. Here, around 1 million people get displaced annually. Floods, river erosion, and environmental disasters are pushing people towards cities, especially to urban informal settlements. For many families, migration is not a choice, it is a matter of survival. নিজের ঘর নিজের ঠিকানা কোনো বাসা ভাড়া নাই কোনো কিছু দেওয়া লাগতেছে না স্বাধীন কিন্তু ওই জীবনটাই ভালো ছিল তারপর তো এই আমফান ঝড়ের সময় সব চুরমার হয়ে গেল ঝড়ের সময় সেই জন্য সব ভিটামাটি সব চলে গেল তারপর ওইখান থেকে আমরা ঢাকা চলে যাই Behind every migrant family lies a story of rebuilding, resilience, and dignity. However, arriving in the city marks just the beginning of a new struggle. In rural communities, neighbors and relatives often serve as informal safety nets during times of crisis. After migration, many families lose these support networks and must work to establish new social connections in unfamiliar locations. Rebuilding trust, relationships, and community support can take years in these new environments. For families living in informal settlements, the first few months after migration are often the most challenging. They arrive having lost their homes, livelihoods, and savings and must quickly adapt to an unfamiliar urban landscape. Small rented rooms, unstable incomes, and a lack of local support system makes this early period a critical phase of adjustment for climate-displaced families. The time it takes to rebuild and acclimate can vary greatly, depending on social networks, documentation, and the nature of the settlement. This process can range from a few months to several years. আমরা প্রথম যাত্রাবাড়ি ছিলাম ওইখানে কাজকর্ম করতো পরে এরকম বর্ষার দিন এলে পানির প্রচুর সমস্যা রুমে টুমে পানি উঠে যেত কাজকর্ম করতে কষ্ট হইতো বাইরেতে কষ্ট হইতো পরে ওই জায়গায় ছিলাম প্রায় 8-10 বছর ছিলাম পরে আবার কইলো ওদিকে থেকে এদিকে একটু থাকতে সুবিধা ভাড়া টাড়া কম আর কি কাজকর্ম আছে মোটামুটি মানে কাজকর্ম করতে সুবিধা কিন্তু ভাড়া কমের দিকে ওদিকে আবার ভাড়া বেশি একজনের কামাই পরে আবার ওইদিকে তো আমরা এই জায়গায় হিসাব করলাম 3-4 বছর লাগছে এত লম্বা সময় আমার তো এখানে কেউ নাই সেই জন্য মনে করেন সব চেনা লাগছে সব জায়গায় যাওয়া লাগছে ঘুরে ঘুরে দেখা লাগছে তারপরে তোমার সবার সাথে পরিচয় হওয়া লাগছে The disasters that force families to flee often result in the loss of crucial documents, such as national identity cards and birth certificates, which are essential for proving their identity. In urban informal settlements, the lack of these documents can render individuals invisible to the system designed to assist them. Without identity papers, people struggle to access government support and are often forced to rely on informal work, which exposes them to health and social risks. Additionally, the official requirements for obtaining social safety net services can act as barriers, preventing the most vulnerable individuals from receiving the help they need. এনআইডি না থাকে অনেক জায়গায় সমস্যা হয়েছে কারণ এনআইডি ছাড়া কোনো জায়গায় কাজ দিত না যে জায়গায় যাওয়া হইতো সব জায়গায় মনে করেন চাকরির বিষয়ে আপনার এনআইডি কার্ড চাইতো যে আপনার কার্ড আছে আপনি কোন জায়গার ভোটার কোন জায়গার জন্ম নিবন্ধন আপনার ঠিক আছে কিন্তু আমার তো ওইগুলো কিছু ছিল না সব হারাই গেছিল আমরা নতুন অবস্থায় তো এখানে কিছু পাইনি আপনার একও তো আমার ভোটার আইডি কার্ড নাই সেই জন্য মনে করেন কিছু আসলো আমরা অবশ্য পাইতাম না কারণ আমরা অপরিচিত আমাদের কে দেবে এনআইডির কারণে আপনার আমার ওয়াইফের ওই যে স্বাস্থ্য সেবাটা পায় ওটা পাইনি তারপর আমি ওই মনে করেন কষ্ট করে একজনের কাছ থেকে টাকা না আমি ইতে নিয়ে যাই তোমার সদরে নিয়ে যাই
Urban centers offer both opportunities for survival and new environmental and economic challenges that can impede long-term recovery. While earning a living in the city is crucial, families also face additional struggles. In these urban settings, many rely on informal labor and an unstable income, all while trying to care for their children and living in fragile homes that are vulnerable to climate impacts. As they navigate these challenges, families often move from one precarious situation to another. To make ends meet, they frequently depend on high-interest informal loans, which can trap them in a cycle of debt. For numerous families displaced by climate change, survival in the city relies heavily on these informal borrowing practices. Lacking access to formal credit or government assistance, small loans can quickly turn into long-term financial burden. Over time, these debts can entrap families in a cycle of vulnerability, making recovery increasingly difficult. ভ্যান গাড়ি চালাইয়া কষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ওই মনে করেন আপনার মানুষের টিপ মেরে মেলা কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য চিন্তা করলাম যে একজনের কাছ থেকে 10,000 টাকা হাওলাত নিয়ে আমি মনে করেন ব্যবসা করি, কিছু টুকটাক মাছ আনি, 400-500 টাকা যাওয়া হয়, কষ্ট কম, যে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যাই, সামান্য যা হয়, কিন্তু মাসে মাসে ওনার টাকা দেওয়া লাগতেছে আমার। Even when families appear to be settled, many continue to live in conditions of fragile and precarious stability. In overcrowded homes, families face extreme heat, heavy rains, and waterlogged lanes. Stagnant water and clogged drains turn everyday living into a constant threat to their health. At the same time, limited access to safe water, sanitation, and other essential services makes everyday survival even more difficult. শ্যামপুরে তো সমস্যার কোনো শেষ নেই। পানির সমস্যা, বৃষ্টি হইলে তো রাস্তাঘাট ডুবা যায়, পানি উঠে। খাবার পানি যেটা, ওইটা তো মনে করেন আমরা খাবার যোগ্য না। ওটা দিয়ে মনে করেন এই যে গায়ে গোসল করতে শরীরের ভিতরে চুলকানি মুলকানি বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। গরমে তো কষ্ট হয়, এই যে একটু সকালে সকালে রান্না করি যাতে আমরা গরমের থেকে বাঁচি, গরমের লেগে তাড়াতাড়ি সমস্যা হয়। আর মনে করেন এত অস্থিরতা হয়ে যেত ট্রেনের গরমে, যেটা মনে করেন ঘরে থাকা একটা দুষ্কর হয়ে যেত, থাকাই যেত না, কষ্ট হয়ে যেত। In addition to floods and heat, many of these informal urban settlements are located near factories, where smoke and industrial pollution contaminate the air and water, posing another threat to families' health. অনেক গরম এই এলাকায়, অনেক গরম। এই যে মিল কারখানা আশেপাশে আছে না, কারণে আশেপাশে মিল কারখানায় যে ধোঁয়া, কালো ধোঁয়াগুলি আহে, এগুলিও তো আমাকে বাড়িঘর সব নষ্ট হয়ে যায় গিয়ে। Despite the ongoing challenges, families continue to showcase remarkable resilience, working tirelessly to rebuild their lives with dignity, even as true safety and stability remain elusive. কারণ আমরা যেভাবে চলতেছি এটা একটা জীবন না, খুব কষ্টের ভিতরে আছি আমরা। কারণ যে টাকা ইনকাম করে ওদের সংসার চালানোই কষ্ট, একদিন বসে থাকতে পারি না, কষ্ট করা লাগে। সবাই তো চায় আমি ভালো থাকি, ভালো খাই, ভালো পড়ি, ভালো টাকা পয়সা থাকুক, একটু ভালোভাবে চলি, এটা তো সবাই চায়, কিন্তু পারতাছি না তো, হইলে তো ভালো হয়। Supporting families affected by climate migration requires more than just immediate assistance. It demands a fundamental rethinking of urban and climate policies to recognize informal settlements as vital areas for adaptation. This entails incorporating gender-responsive resilience indicators, fostering meaningful community involvement in decision-making processes, and allocating targeted climate adaptation funds directly to the settlements where the most vulnerable populations reside. By ensuring equitable access to services, promoting inclusive and participatory governance, and implementing accountable climate financing, cities can genuinely uphold the dignity and resilience of climate migrant communities. Climate migration is not simply a story of displacement. It is a call to action to ensure that every family has the opportunity to rebuild their lives with dignity, rights, and a sustainable future.